Merhaba, temaşavanın heja. İro jihela eğitim sene ve der hakkı perverdeya zikmaki ve xebateki komxebateki hatiye veşandın. U mevanek meheye kujbaski hatiye Brez Paul Bilbao bila xwe bi kurtasî bide naskirin û xebatê xwe ku li vê derê pêşkeş kiriye ew navê bêje û dawiyê jî der haqqê komxebatê de ve çend xeberdanê xwe vê bike. Yes, dear Paul, you are welcome to our study with Kurdish English or Teachers Union invited. And can you introduce yourself to our special audience? Yeah. My name is Paul Bilbao. I came from the Basque Country, a nation without a state between Spain and France. So we also are an oppressed language community. I have been working for 20 years in the civil society in favor of the Basque language, and nowadays I'm the executive director in a immersion Basque school. Bele, navimin Paul Bilbao eş Baski hatime, lüvedere bir sayılı der hakkı perverde de xabitim. U ev ciye ku az deminim jihela Fransa u İspanya ve hatiye ev kirin ev ji probleme kime heye. Yani de weki Kurda MG problem kimaye. Yes, thank you for information. And can you talk about your topics that you shared in this symposium? Well, my communication, I think it has three different parts. On the one hand, I talk about the conflict in the world and the importance to deal with the minorities' language. When we talk about peace, when we talk about the resolution of conflict. Okay, just I will translate. Yes. خبطا من كل في دربو بقيشتي در حق زمان بو حق پرورده‌ی زمان زکماکی بو در حق آشتیه دبو و در حق آشتی چارەسەریya هینکرنا زمان زکماکی دبو. Yes, you can go on. Yes, because if we want to achieve a real peace, the language rights of the communities must be recognized and must be granted. Yes. بله لودر فاکوسا کو او دین زمان دبیجه کو اگر کو بخوازن مافی زمانه زکماکی پیک وره دوی کو و چاغه آشتی جی پیراته یعنی به آشتی به زمانه زکماکی حقیقت زمانه زکماکی آشتی نای. Yeah, go on, please. Therefore, if we want to achieve a real peace and the linguistic human rights must recognize and granted, also the right to the education in mother tongue must be both recognized and granted. It was the third issue I talked about yesterday, that in order to achieve a real peace, in order to solve the conflict, it's necessary to recognize the right to the education in mother tongue. بله، جبنا کو آشتی پیکوره خبرتان بینجی سر و مسئله ده تو یعنی متفاز کو مافی کم جماران مافی زمان زکماکی حتی نیکو پیک نیه و چاقی آشتیه کار راستین جی پر نای پیک نایه. Yeah, your last words about this, study, about this activity. Sorry? About your last sentences about this study result and yeah. Yes, and apart from that, I show which is the educational system nowadays in the Basque Country. And the result of that educational system, because we have different educational models, yes, and each model has its own result. And the best result is the education based in mother tongue, the education based in Basque language. Yeah. دبیجه کو لباسکه جی پروبلما زمانه زکماکی هاتیه چارەسەر کردن جبر کو چند مدلین مهنه کو او مدل جی دناف خدا مافی زمانه زکماکی دحوینه و زاروکین باسکی جی به زمانه خو پرورده دبن. And is there anything else you say? No, I only had 25 minutes.
يعني I only had 25 minutes. يعني آخفتني ده 25 دقيقة حقيقة منها بوكو از با آخرين جو أم جرا سباسيا خود كن جبو reportage. Thank you so much for your interview about education. Thank you. بله مرحبا جواره ایرو میوانه ما هي شرحه ایتم سنة دیاربکر در حق پرورده‌یا زمانی زگماکی ده کنخباته که آماده کربو میوانه کی مجی ج ادینبورگ هاتیه برز رابرت دونبار او جی بشداری و خباته بو و خواب کرتاسی بدن ناسکرین و در حق خباته ده و چند درینه خواب بمره پارو بکه Yeah, Mr. Robert, welcome to our this new symposium and can you introduce yourself shortly to channel? Sure, splash. I'm Robert Dunbar. I'm professor of Celtic languages at the University of Edinburgh. I'm also a lawyer, an international lawyer by training. And I was invited to talk about education rights in the context of other communities that I've worked in or studied. Yes, I will translate, I think. Yep. Yeah, then we go on. Yeah. بله از ادینبورگ پروفسورم ایرو از هاتمه و درب کف خوشی کو سر مافین زمان از من بیرو باوری خو بینه من آنی زمان. Yeah, go on. So I was talking about first of all Northern Ireland, where for a long period of time, for almost 30 years, there was a period of significant political violence. And also historically the exclusion since 1921 of the Irish language, indigenous language of Ireland, from the education system. Yeah, from English, England press. As part of Great Britain. Northern Ireland. Not Great Britain. Yeah. Northern Ireland was. You had a problem with Britain, with English. Northern Ireland was part of Great Britain. Yeah. When Ireland, the Republic of Ireland, became independent in 1921, Really? Northern Ireland, the north part, stayed as part of Britain. And after that, there was very little teaching of the Irish language in schools and no mother tongue education in Irish. بله جبرکوج ایرلندا هاتیه باکوره ایرلندا پروبلمه که چه بیه پشتی کو بریتانیا لوی داره کو او کریه یعنی زختو او کریه و زمانی مناطیه بن پیکرین و چند جهیلا پولیتیکایی و جی لوی داره گله کی توندی چه بونه. Yes, go on. In 1971, Irish-speaking parents set up their own school themselves with no support, no financial support from the state. In what time? 1971. 71. Yeah. بله. سال 1971 ده مالباتین ایرلندی وقتا کو زاروکی خود شاندن دبستانان به درفت بونوی چاقه. Yeah. In 1984, the British government began providing funds for Irish medium education, Irish mother tongue education. But when the political violence came to an end in 1998, an agreement between the government of Britain and Ireland. بله بکرتاسی دنوا پیواجوه ده ایدی بریتانیا ما جبو زمان ایرلندی مافی پرورده دا مالباتان و به شکلی داویه جی دنابرا بریتانیا و ایرلندا ده و problem جهولی رابو. Yes, you can talk about example in Kurdish. Yes. In situation well, of just Kurdish. to finish that story, as part of the peace agreement, the British government agreed to support and expand Irish mother tongue education. So it was a very good example of how the recognition of language rights can contribute to peace and reconciliation. In what time that agreement? 1998. 1997 ده حکومت بریتانیای پروبلما زمان ایرلندی جهولی را کرد و او مافی پرورده مافی زمان ایرلندی قبول کرد پشتی به قبول کردنجی او رکبری او پروبلما کد نابرا بریتانیا و ایرلندا هبو او جهولی را بو
yani ve avay yani gori demokrasiye gori naskerini problema mafi zamanji ve şekli çareser bu. Yes, go. I have worked a lot in different parts of Europe where there has been conflict, and the failure to recognize language rights often contributes to the political problems. Yeah. Az bajarin walatin jur bujur yalu kul Avrupa le derhaqe mafi zaman da الوادر من geleki ziyaretten çekiliye servan az xabitime ku encama ve revşi ve çabe seri az legerine xod çetkim. Yeah. And the recognition of language rights, like mother tongue education rights, contributes to trust in the state. It contributes to stability. Yeah. Brastiji de beje havale med beje ku eğer hükümet u devlet mafi zamani zikmaki ku kabul biked ve pişti ve kabul kirine dinabara gel u devlet deji evlahiye ki çedbe dinava lve derep o bawari dertkeve hole. Yeah. And so that would be part of my message, that recognizing the legitimate aspirations of people to learn their own language, to speak their own language, is an important part of building trust in society, a very important precondition to social peace. Yeah. Peşniyaram ji ev ku dinavbera eğer ku hükümet yani otorite hakkı zamanı zikmaki ku bide ev ji dinavbera gelu devleti da ve evliyiki bu Afrine. Yeah, I think your last words. I wish people well here for the future. I was here 20 years ago, and I think the situation has changed, maybe improved a bit, but there is a long way to go. Yeah. Haftına mı daviji adbeja ku az hevidkum havalime u insani mail vederi bawa ki baxtavar bijin u 20 sal berji az hatkum vederi u tekliyeme bırakıp nebe. Thank you so much for this interview. Have a nice time. Thank you. Spas bu. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle-efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jineolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne? Mottosuyla hareket ederek 40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.